हेलो एन्ड नमस्ते। यो लेक्चर सेसनमा तपाईहरुले कन्सेप्ट अफ भेन्चुरिमिटर र डेरिभेसन अफ इक्वेसन फर डिस्चार्ज थ्रू भेन्चुरिमिटर को बारेमा पढ्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। भेन्चुरिमिटर। A venturimeter is a device used for measuring the rate of flow of a flowing fluid through a pipe. So भेन्चुरिमिटर लाई हामी कुनै पनि किसिमको पाइपको फ्लुइड को फ्लो रेट वा डिस्चार्ज नाप्ने यन्त्र वा वस्तुलाई मान्न सक्दछौं र यसले चाहिँ कुनै पनि पाइपबाट बगेको पानीको डिस्चार्ज कति हो भन्ने कुरा नाप्दछ। The basic principle on which a venturimeter works is that by reducing the cross-sectional area of the flow passage, a pressure difference is created, and the measurement of the pressure difference enables the determination of the discharge through the pipe. भेन्चुरिमिटर को प्रिन्सिपल बुझ्न हामी एउटा पाइप लियौ जसको चाहिँ दुई साइडमा फरक फरक डायमिटर छन्। एकातिरको हामी D1 मानौ र अर्कोतिरको D2 मानौ। डायमिटर फरक भएपछि क्रस सेक्सनल एरिया पनि फरक हुन्छन् र एकातिरको हामी A1 मानौ क्रस सेक्सनल एरिया र अर्कोतिरको क्रस सेक्सनल एरियालाई हामी A2 मानौ। क्रस सेक्सनल एरिया A1 बाट बगेर A2 मा जान्छ, त्यति बेला चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स आउँछ र यही प्रिन्सिपलमा नै भेन्चुरिमिटरले काम गर्दछ। यसको सिम्पली बुझ्नलाई एक्जाम्पलको रूपमा लियौ। एउटा मोटरलाई जब हामी थम्बले थिच्छौं त्यति बेला प्रेसर डिफरेन्स भएर पानी चाहिँ पर फाल्छ। इट इज युज्ड अन द प्रिन्सिपल अफ बर्नौलीज इक्वेसन। इट कन्सिस्ट अफ थ्री पार्ट्स: कन्भर्जिङ कोन, थ्रोट and diverging cone. डेरिभेसन को लागि भेन्चुरिमिटर को कम्प्लिट डायग्राम बुझ्न आवश्यक छ। भेन्चुरिमिटर कुनै मेन पाइप जसको डायमिटर D1 छ त्यसमा फिट गरिएको छ र बटम साइड तिर U2 म्यानोमिटर फिट गरिएको छ जसमा म्यानोमेट्रिक लिक्विड हालिएको छ। म्यानोमिटर को एउटा ओपनिङ मेन पाइप डायमिटर D1 भएको ठाउँमा जोडिएको छ भने अर्को ओपनिङ भेन्चुरिमिटर को थ्रोटमा जोडिएको छ। मेन पाइप को ओपनिङ पोर्सनलाई सेक्सन 1 र थ्रोट को ओपनिङ पोर्सनलाई सेक्सन 2 मानौ। त्यसैगरी पाइप सर्टेन हाइटमा राखिएको छ, बटम पोर्सनलाई डेटम अर रेफरेन्स लाइन मानौ। डेटम अर रेफरेन्स लाइनबाट मेन पाइप को सेन्टर लाइन सम्मको डिस्टेन्सलाई Z1, त्यसैगरी थ्रोट सम्मको डिस्टेन्सलाई Z2 अनि म्यानोमेट्रिक लिक्विड AA सेक्सनबाट H डिस्टेन्समा राइज भएको कन्सिडर गरौँ। Assuming there is no loss of energy and apply Bernoulli's equation to section 1 and 2. Let us consider D1 diameter at section 1, P1 pressure at section 1, V1 velocity at section 1, Z1 datum head at section 1, A1 area at section 1. In the same way, D2 diameter at section 2, P2 pressure at section 2, V2 velocity at section 2, Z2 datum head at section 2, A2 area at section 2. Now applying Bernoulli's equation, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. Pipe is horizontal, so Z1 equal to Z2. That's why Z1 and Z2 cancels. And now we can write P1 by rho g plus V1 square by 2g equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g. Now we can arrange pressure to one side and velocity to another side. So we can write P1 by rho g minus P2 by rho g equal to V2 square by 2g minus V1 square by 2g. Therefore, P1 minus P2 by rho g common equal to V2 square minus V1 square by 2g common. We know that P1 minus P2 by rho g is pressure head difference between section 1 and section 2. Therefore, we can write H equal to P1 minus P2 by rho g. From above, we can also write H equal to V2 squared
minus V1 square by 2z. Now applying continuity equation, Q equal to A1 V1 equal to A2 V2. Also we can rearrange it, V1 equal to A2 by A1 into V2. Here we got value of V1 equal to A2 by A1 into V2. Now applying this value in H equal to V2 square minus V1 square by 2z. Now we can write H equal to V2 square minus bracket open A2 by A1 into V2 whole square by 2z. Now taking B2 square as common, so we can write B2 square bracket open 1 minus A2 square by A1 square by 2z. Now we can rearrange and take LCM of A1 square. We can write as B2 square by 2z bracket open A1 square minus A2 square by A1 square. Now cross multiplying, therefore we can write B2 square equal to 2zh A1 square by A1 square minus A2 square. Therefore removing square of B2, we can write B2 equal to root under 2zh A1 by root under A1 square minus A2 square. Therefore, we have continuity equation as Q equal to A2 into B2. So we can put value of B2. Q equal to A2 root under 2zh A1 by root under A1 square minus A2 square. Now we can say Q equal to A1 into A2 by root under A1 square minus A2 square into root under 2zh, and this is theoretical discharge formula. Now actual discharge is equal to CD into theoretical discharge. Now we can write as Q equal to CD into A1 into A2 by root under A1 square minus A2 square root under 2zh. I have hoped that you learnt about concept of Venturimeter and derivation of equation for discharge through Venturimeter. Please subscribe the channel and watch educational video like this. Thank you. Have a good time.